Okay, dear Dhamma friends, we'll begin with reciting Namo Tassa 3 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. So I invite to start with any questions. Okay. One is English. We will take this one first. Venerable Sir, walking meditation. Stood in one place observing the body and the feeling. Started walking in regular pace and only noted the lifting of both legs. After rounds, started moving, lifting and placing. After around 3 to 4 rounds, noted lifting, moving, placing. Then noted the slightest feel of air touching the foot while moving. Started hearing the breath. Started concentrating on the breath. In breath and out breath. That's a different one, I think. Started hearing the breath. Started concentrating on the breath. In breath and out breath. In breath was cooler and longer. Out breath was shorter and warmer. While walking, felt the pressure on the ankle and the knee. Then the spine and felt the upper body keeping the balance. Made the walking pace slightly faster, as now the concentration was on the breathing. Felt that thoughts were more controlled and mind was calm, with thoughts of metta and positive feelings filling the mind. That's walking meditation. Then sitting meditation. Became aware of the body and how it was placed. Let go of thoughts about the past and future. Unresolved issues coming to the mind. Observe it and let go as if the past and the future cannot be predicted, as the future cannot be predicted. Let the mind calm down. Let the heaviness pass away. Started observing the breath. Initially, after starting to observe the breath, I used to fall asleep. After hearing most Venerable Dhamma Thero's sermon last evening, concentrated on retaining the balance when falling asleep. Kept concentrating on in-breath, out-breath, expanding and contracting of the body, and felt peaceful and light and alert. So there is no question here. Kind of a report that you are reporting you have experienced during sitting meditation and walking meditation. So the walking meditation, actually in the beginning, so you need to do a little bit of adjustments, like to establish mindfulness. So because we start with walking meditation rather with sitting meditation. So in walking meditation, suppose you are going to the walking path, so it may take a while to settle down. So it's quite alright. So you can use either left, right, or lifting, placing, that type of thing. So that is the kind of traditional way that we can approach. So as you go on, if it is possible, you can even drop this nodding. I am repeating, now say you are able to establish mindfulness and now you are able to watch the lower part of the body and legs are touching. At that time, say you are nodding as left.
the other foot is touching, then you are able to note as right. So you continue like this. And suppose you are able to go from this end to the other end without breaking of mindfulness. And you are, without getting trouble, you are able to turn back and then again continuing. So if you are able to maintain this balance for quite a long time, and then you can try to even avoid this nodding. Say left, right, simply remove it, simply drop it, and simply be aware of what is happening. So say your left leg is touching, so you don't need to now verbally mentally note it as left. Instead you can simply aware of the feeling. And similarly your right leg is touching, simply you are aware of the feeling. Suppose you are, say, in between this left leg feeling and right leg feeling, if your mind wanders, further what you can do is, you can be aware of the complete lifting process, that complete cycle of lifting, how it begins, how it increases, and how your, say, left leg stops. Now the lifting cycle is finished. Now you slowly start in the placing cycle. So you are be completely aware of this placing cycle. Now you can feel the touch sensation of the floor. So you may say if it is sand, probably you can say experience some roughness in the sand, grossness. And if it is say wet, then that wetness. So all these things you can simply experience. So no much say mental activity, simply you are experiencing. So if you can let it happen like this, then you further and further you are calming down the mind and you simply aware of the sensations. So that really cuts off the, say, applied thought, vitakka, the kind of the inner chatter, and all those things are really calming down now, and you are letting it happen. You are sort of supporting that. And in the sitting meditation, I think you have done well. So keep observing, and I think you have experienced say breath while walking. So that's also fine. So once breath happens, once you experience breath, so what happened to your other sensations? So are you aware of those, or you are now aware of only breathing? You are the question, right? Is it which one question? Is it yours? Okay. So while now say you are now experiencing breathing while walking. So now when breathing experience happens, so what happened to your sensations about in the foot? Became faster. So if it is naturally happening, then all right. So otherwise, so don't try to feel breathing while walking. So if it is naturally you are feeling, automatically it is happening, then it's a plus point. But if you are trying to be aware of breathing while walking, then sort of not essential. So you are aware of the sensations happening in the lower part of the body. And if you can feel breathing, that's a plus point, no problem. Metta? Metta, I didn't get the question in that part. Can you repeat that? What's mentioned about metta? Okay. Yes. I was concentrating only on the breath, and the walking happened sort of automatic. And then the thoughts of metta also came. I think from there you have to increase it, the sound. That mic sound, you have to increase the volume. I don't know. You can try both. Let's see.
This is the no, the other right, right. That's right. Yeah, that's the one. Okay, then fine. Now all the women driven. So while I was walking, I started noticing my breath. So I concentrated on the breath, and so it sort of became like Anapanasati, and then thoughts of metta came into my mind as well. So it's most positive thoughts, and I felt lighter. So that was the whole experience. So actually, idea is during walking, try even metta comes or any other thing comes, give emphasis to the sensations rather than the mental activity. So, I mean, even in the sitting meditation, say while you are doing, at the beginning it's alright. In the last session also we discussed, if the mind is agitated, kind of a depressed mood, so you can do some Buddha-Nusati, metta, then sort of increase the, say, joyness. Then once you start Anapanasati, in between no need of inviting metta. So then you are deviating from the main path, main meditation object. So rather continuing the Anapanasati, say metta happens, but you are simply discarding it. Not giving priority to it, not giving importance to it, but you are simply continuing with Anapanasati. Similarly in the walking also, so there may be 1001 other thoughts may be coming, but you are not giving any importance to them. Simply discard that and coming back to the sensation, coming back to the feelings of the body. So that is much, calming down the process. Swami Raman. I am not fluent in English. Therefore, I am unable to explain my experience properly. So I explain it in Sinhala. Kauraven eya pahada dena sewa. Ma bhavanavata aadu nikayaki. Sakman bhavanava. Bhavanavata bhavanavata vada Sakman bhavanavata alum karai. මක් නිසාද පරයන්කයේදී එකම ඉරියව්වක බොහෝ වේලා සිටීමට නොහැකි නිසා නිරන්තරයෙන්ම වේදනාව ගැන හිත යොමු වීම හේතුවෙන් මා වැඩි ලෙස සක්මන් භාවනාව කරයි. පළමුව මම මෙතන අනතුරුව ඇවිදිනවා කියා සිතමින් විනාඩි කිහිපයක් සක්මන් කරයි. එම අරමුණ වෙත සිත හොඳින් එකලස් වූ පසු මම දකුණ ලෙස මෙනෙහි කරයි. එම අරමුණටද සිත හොඳින් එකලස් වූ පසු දකුණු කකුල ලෙස මෙනෙහි කරද්දී එයට පොළව ස්පර්ශ වන ආකාරය වෙත සිත යොමු කරයි. බොහෝ ලෙස ලනු පැදුරේ සක්මන් කරද්දී එහි ගැටි සහිත ස්වභාවය, කෙඳි සහිත ස්වභාවය මෙන්ම මාගේ පියවර තැබීමත් සමගම එහි එකිනෙක ලනු අතර තල්ලු වීම පවා අද්දුටු අතර එම ලනු කයිල් පොළව මත ඇතිලී නික්මෙන කිටි කිටි ශබ්දයද මා අද්දුටු වෙමි. මාගේ පාදයන් දෙකේ හැසිරීම අනුව එහි එක් කකුලකට වඩා අනෙක් කකුලේ අසමානතාවයක් ඇති බව. එනිසා නිරන්තරයෙන් මාගේ එක් පාදයක් බොහෝ අවස්ථාවලදී වේදනාත්මක වීමට හේතුව මෙම අසමානතාවය බව. එහි වේදනාව පාදයේ සම්බන්ධ වන අස්තිය දක්වාද එතනින් පොදු ඇටපෙළ දක්වාම විහිදුණු බව අද්දුටිනි. එමෙන්ම පොළව පාදයේ තබන විට විලුඹේ සිට කකුලේ ඇඟිලි දක්වා අස්ති හැසිරෙන ආකාරයට අද්දුටු වෙමි. එහිදී මා නිරන්තරයෙන් ඔබ වහන්සේගේ මේත්‍රිගල නිස්සරණ වනයේ දේශනා හා කමඨහන් සුද්ධ කිරීම අසන බැරි ඒ අවස්ථාවක නැගුණු ප්‍රශ්නයකට ඔබ වහන්සේ පිළිතුරු ලෙස දේශනා කරනු ලැබූ ඉන්වර්ටඩ් කමාස් සමහර යෝගීන්
භාවනාව කරද්දී අට්ටික සංඥාව ප්‍රකට වෙනවා. ලෙස වදාළ කරුණ 100ට ඒමත් සමග මාද සක්මන් භාවනාවෙන් අත්දකින්න ලබන්නේ එයදැයි සිත සැකයට පත්තු අතර ඔබ වහන්සේ එවැනි අවස්ථාවක දේශනා කරනුයේ within bracket සැකය පංච නීවරණ වලින් එකක්. සැක නම් නැවත මුල කර්මස්ථානයට එන්න කියාය. එබැවින් මාද නැවත මුල කර්මස්ථානයේ දෙස මාගේ අවධානය යොමු කළෙමි. පරයන්ක භාවනාව. එක් කියන සංකල්ප ප්‍රතිලෙන්නේ දැන් මෙහෙම අපි භාවනා කරගෙන යනකොට සක්මනේදී දැන් අපි ඔය විදිහට හොඳට සක්මන පුරු කරලා අපි දැනෙන දේවල් වලට හොඳට එක තියලා එතනට ආනාපාන යොමු කරගෙන අපිට පුළුවන් වුණා අපිට මෙනෙහි කිරීමකින් තොරව සම්පූර්ණයෙන්ම සංවේදී වෙලා මේ දැනෙන දේත් එක්ක ඉන්න. දැන් මේක කාලයක් තිස්සේ කරගෙන යනකොට දැන් අර දැනෙන පරාසය එන්න වැඩි වෙනවා. දැන් අපිට මුලින් දැනෙන්නේ ඔන්න මේ වම් පාදයේ ස්පර්ශ වෙනකොට පොළවේ ඒකේ ස්පර්ශ වෙන ප්‍රධානයේ රළු කොටස විතරයි. දකුණු පාදයේ තියෙන. නමුත් ඕක ටික ටික යනකොට දැන් මුලින්ම ඇඟිලි තුඩු ස්පර්ශ වෙනවා නම් ඒ ඇඟිලි තුඩු ස්පර්ශ වෙන හැටි ක්‍රමානුකූලව මේකේ අපිට වැඩි පොළවක නම් ඒ රළු බව දැනෙන හැටි ඊළඟට පාදයේ අනිත් කොටස් වලට මේ බලයේ සම්ප්‍රේෂණය වෙන හැටි මේ ඔක්කොම අර කණින් නොතෙවිච්ච සාරයක් දැන් අහු වෙන පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඔහොම දැන් අපි මේක තුනම නිමග්න වෙලා යනකොට දැන් මේ අර මම සක්මන් කරනවා කියන සංඥාව ගිලිහෙනවා. ගිලිහිලා සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් වෙන ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. දැන් මම නැහැ. හැබැයි මේ ඒක මේ නිරීක්ෂණය කිරීමකුත් තියෙනවා. දැන් මේ නිරීක්ෂණය කිරීමක් කරන අතර දැන් මේ කය එහාට මෙහාට යනවා. ඉතින් මේ විදිහට අර මේක සාමාන්‍යයෙන් කියන පරතෝ කියලා කියනවා. මේ අනාත්මය වැටෙන එක ආකාරයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ අනිත් කෙනෙක් ඉන්නේ. හරියට වෙන කෙනෙක් කරන දෙයක් අපි පැත්තකින් බලන් ඉන්නවා වගේ හැඟීමක් උදෙන් දෙයක් වෙන්නේ. දැන් ඒකට සමහර වෙලාවට නිකන් අපිට අපේ ඔළුවේ තියෙන අර සංකල්ප වලට ගැලපෙන විදිහට සමහරවිට අපිට කියනවා මේක නේ රොබෝ කෙනෙක් වගේ. ඒ රොබෝ කෙනෙක් එහාට මෙහාට යනවා මම මේක නිකන් බලන් ඉන්නවා. එහෙම කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. තවත් සමහරවිට හිතෙනවා මේක නිකන් මේ එකකටු කූඩුවක් එහාට මෙහාට යනවා මට මේ එකකටු වදින තැන් ඔක්කොම ටික දැනෙනවා. මේ එකකටු ටිකක් විතරයි එහාට මෙහාට යන්නේ. එහෙම කියලා දැනෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට මේක නිකන් බයිසිකලයක් පදිනවා වගේ මේ කකුල් දෙක ඔක්කොම මෙහෙම මේ සෙලවෙනවා කැරකෙනවා මේ එහෙම චලනයක් මම මේ නිරීක්ෂණය කරනවා. මේ විදිහට අපේ අර තියෙන නම්රුතාවය අපේ තියෙන හිතේ තියෙන පුරුදු අනුව අපිට මේක අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඉතින් ඔතන වෙන්නේ. ඒ හැමෝටම මේක අට්ටික සංඥාවෙන්ම වැටෙනවා කියන කිව්වොත් ඒක වැරදි. එහෙම නෙමෙයි. එක එක අයට එක එක විදිහට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක කිසි වරදක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ විදිහටම වැටෙන්නේ යුතුයි කියලා නීතියක් නැහැ. අපිට වැටෙන්නේ ඔන්න ඇටසැකිල්ලක් ඇවිදින විදිහට මේ අර මම කියන සංඥාවෙන් ගිලිහිලා ඇටසැකිල්ලක් ඇවිදින විදිහට වැටෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක විදිහට කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. දැන් අර ප්‍රමාණිකූල මම කියන හැඟීමකින් මිදලා අපි මේ සාමාජිකව සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලිය දිහා මධ්‍යස්ථව බලන්න පුළුවන් හැකියාව තමයි දැන් මේ හදාගෙන ඉන්නේ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපි දුම මේක හොඳටම වැඩ කරන නිකන් මැෂින් එකක් වගේ යන්ත්‍රයක් වගේ දෙනවා නම් මේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වගේ විවිධ ආකාරයෙන් අපිට මේක දැනෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කරගෙන යන්න තියෙනවා. හොඳයි. අනිත් එක මේ දැනෙන්නේ ඒක ගැන සැක හිතන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේ සැකයක් මත කරොත් ඉතින් අර මේ නීවරණ වලට ආරාධනා කළා වෙනවා. සැක හිතන්න දෙයක් නැහැ. වැටහීමත් එක්ක වැටහීම ආවට හැබැයි වැටහීම ඔස්සේ හිතන්න යන්න එපා. We should not proliferate. අපි මේ ආපු එක එහෙම වැටෙන්න ඉඩ ඇරලා මනස නිශ්ශබ්ද කරගෙන තනිකර මේකේම වෙන්න ඉඩ හරිනවා. මේක ඔස්සේ හිතා යන්නද අන්න අපි හිතුවේ පැටලෙනවා. එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. මේක හොඳට වෙන්න ඉඩ හරින්න තමයි ඇටසැකිල්ලක් විදිහට වැටෙන්න පුළුවන්. මැෂින් එකක් විදිහට වැටෙන්න පුළුවන්. බයිසිකලයක් විදිහට වැටෙන්න පුළුවන්. ඔය එක එක විදිහට වැටෙන්න පුළුවන්. සංඥා Yes, perception. Sanya changes actually. We have the perception, wrong perception
what we call where there is no self, we have a strong perception there is self. This body is self. We recognize this body as I am. So now this change happens as we are simply watching the process. There is some process happening. Due to certain causes, there is a process happening. And we are simply mindfully and neutrally we are watching it. So this kind of a shifting happens in the perception. Watching mind, vinyana, we can't say so. So the whole five aggregates involved in the process. Yes. So the changes may happen at the perception level, at the sankhara level, everywhere. Yes. පරියන්ක භාවනාව මට ඉතා අපහසු තත්ත්වයේ පවතිනි. පෙර දිනෙහිදී එය කර ගැනීමට නොහැකිම වූ තරම්ය. කුන්දේ සහ එක් කකුලක වේදනාව වැඩි වූ නිසා බොහෝ අවස්ථාවලට මා සක්මනේම නිරත විය. මහත් වීර්යයෙන් බොහෝ වෙලා සක්මනේ යෙදීම නිසාද නැවත පරියන්කේ ඉඳ ගැනීමේදී පවා මහත් අපහසුතාවයකට පත් වූ අතර භාවනාව එපා විය. නමුත් ඔබ වහන්සේ පවසන්නේ වේදනාව දැනීම යනු දුක්ඛ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ වීම කියා පවසන බැවින් මට වේදනාවක් දැනෙන විට එය ගැන මෙනෙහි කිරීමෙන් මාගේ සිත කය තුල පවතින බව පහක් වන බැවින් වීර්යයෙන් වේදනාව රසවත් ලෙස අත්දකින්නට විය. නමුත් පෙර දිනේදී නම් පරයන්කය සාර්ථක නොවිනි. නමුත් අද දිනේදී පෙර දින තිබූ පොද්දේ කැක්කුම පහව ගොස් තිබූ අතර එකම ඉරියව්වෙන්ද බොහෝ වේලා සිටීමට හැකි විය. එසේ කිරීමේදී පරයන්කයට මා ඇලුම් කරන්නට විය. පරයන්කයට මා ඉඳ ගැනීමේදී පළමුව මා දැන් වේදන ලෙස මෙනෙහි කර අනතුරුව මා ඉඳගෙන සිටින ඉරියව්ව පිරික්සයි. වේදනාවක් දැනුනොත් එය මාගේ කය තුළට සිත යොමු වී ඇති බව සහතික කොටගෙන සිටී. වරින් වර පෙනී නොපෙනී යන හුස්ම රැල්ල හසු කර ගැනීමට අපහසු විය. නමුත් අද දිනේදී හුස්ම රැල්ල මෙනෙහි කර ගැනීමට හැකි විය. 1. වරක එය කෙලින් මතට උඩ සිට පහළට ඇති කාණුවකින් ඉහළට පහළට වතුර කොප්ප කරන්නාක් මෙන් දැනුනි. 2. වරක එය ඇතෙක් තම දිග නහයෙන් වතුර උඩට ගනිද්දී කන් දෙක සෙලවෙනවා වාගේ දැනුනි. 3. වරක එය උඩු හුලකට හසු සරුංගලයක් හුලම් බදන විට නූලෙන් ඉස්සරහට හා පස්සට අදින විට නූලේ කම්පනය අතට දැනෙන සේද අද්දුටු වෙමි. විටෙක 4 විටෙක කුහරයක් තුළට සිහින් වැඩි පිරෙනවා සේද අද්දුටිමි. 5 වරක පත් එක තැන්පෙනකොට දුම් දාන විට එහි තියෙන සුළං සමග ඉහළට පහළට එසවෙන සේද අද්දුටිමි. මෙසේ එක අවස්ථාවල විවිධාකාරයෙන් වැටෙන්නට පටන් ගත්තා. මෙසේ වැටීම ඔබ වහන්සේ පවසන ලෙස හුස්ම රැල්ල 11 ආකාරයෙන් අත්දැකීමට නැතහොත් අද දිනට අද 11 ආකාරයෙන් අත්දැකීමට නැතහොත් අද එමෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේ අද දින පරයන්කේ සිටින විට මා දැන් මෙතන කියා සිහි කර මොහොතකට සිත කයට ගන්නවාසේ මතකය අනතුරුව සිටිවිලි දාමයක් පැමිණි. එකවරම ඉඳගෙන සිටියේදී නිින්දේ විට කය මත පැත්තකට වැටෙන්න යනවාසේ ගැස්සීම කීපවරක්ම අද්දුටු වෙමි. එවිට මා නිින්දට නොවන බව දනී. නමුත් එවැනි අවස්ථාවක මා මූල කර්මස්ථානයේද නැතහොත් සිතිවිලි අතර සිටියේද මතක නැත. නමුත් එවන් අවස්ථාවන් වලදී කීපවරක් මා ඇස් ඇර බැලුවා. මා සිතුවේ එවිට පරයන්කයට පැමිණ විනාඩි 5ක් හෝ 10ක් අතරකට ඇතැයි කියාය. නමුත් ඇස්
ඇත්තට වේලාව බැලීමේදී ඒ පැය භාගයක වැඩි කාලයක් කියලා. වෙන දිනයන්වල පරයන්කේ සිටින විට වේලාව ගත වීමට බොහෝ වේලාවක් ගත්තා. ඒ මට දැනුණද දැන් එය වේලාව ඉක්මනින් යන්නාසේ දැනේ. මෙය මාගේ මනෝ විකාරයක් කියා මා නොදනි. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙසේ නමුත් මෙහි ගත යුත්තක් ඇත්නම් එය මා වෙත කරුණාවෙන් පහදා දෙන සේක්වා. මෙය මාගේ මනෝ විකාරයක්සේ දැනුණහොත් එයද වටහා දෙන සේක්වා. එයින් මාගේ මමත්වය හෝ අඩුවනු නැත. ඔබ වහන්සේ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගනිත්වා. ඉතින් මේ අර එක ප්‍රශ්නයක් අහලා දුන්නා මේ අත්දැකලා තියෙන දැන් විවිධ ආකාරයෙන් අර බක්ටීරියා ගැන අයියෝ මේ විවිධ විදිහට දැන් අහුවෙලා තියෙනවා. ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔය හැබැයි ඒවා 11 ආකාරය නෙමෙයි. කාගෙත් දන්නේ ප්‍රශ්නේ මේ. හරි. ඔය 11 ආකාරය කියන්නේ වෙන එක. මෙතන මේ අත්දැකලා තියෙන අපි සාමාන්‍යයෙන් විස්තර කරන්න කියනවා දැන් අපි හුස්ම ගන්නකොට දැන් අර කියලා තියෙන කාමකින් දැන් වතුර පාරක් ගලාගෙන යනවා වගේ දකින්න. තේරෙනවද? ඒක ඇවිල්ලා අපි සාමාන්‍යයෙන් සක්හන් කියනවා. මේ සක්හන් කියන්නේ මේක මේ ඇත්ත දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් අපිට වැටහෙන ආකාරය. වැටහෙන මේ කාමකින් වතුර පාරක් ගලාගෙන යනවා. තව වෙලාවක ඔන්න සරුන් ගෝලයක් යනවා. ඉතින් මේ විවිධ ආකාරයේ වැටෙන්න පුළුවන්. මේවා මේ අර කතා කරන 11 ආකාරයෙන් නෙමෙයි. දැන් ඔය දැනෙන සතහන් ටික අත්දැකලා ඕවගෙන මුකුත් හිතන්න යන්න එපා. ඒ අවස්ථාවේදී දැනෙන්නේ හැම දැනෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ දිගට කොහොම කරගෙන යනවා. දිගටම කොහොම කරගෙන යනකොට ඊළඟට එනවා ඔය ටික සියුම් ආකාර වශයෙන් තේරෙනවා. දැන් අපිට දැනෙන්නේ ටික රළු ඕලාරික අරමුණු වශයෙන් කියන්නේ ආලෝකයෙන් වතුර ගන්නවා කියන්නේ ටිකක් රළු. ඊට වඩා නිකන් බොහොම අපි දුමුලිය උණුසුමට දැනෙන්න ගන්නවා. සිසිලසට දැනෙන්න ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ හිමීට යට යනවා. එතින්දී අපි කියනවා ස්වභාව ලක්ෂණ කියලා. ඒ ස්වභාව ලක්ෂණ හරියට තමයි අපිට යන්න පුළුවන් ඔය 11 ආකාරයට. දැන් සමහර ලාවට අපි තුමු හුස්ම රැල්ල දැනෙනවා හොඳට මේ අපි තුමු ඇතුළතම හොඳට දැනෙනවා හොඳට කියන්නේ හුස්ම ගන්නකොට අපිට හොඳට සිසිල්ව මේ නාස් කුහරේ දැනෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට නිකන් ඈතින් දැනෙනවා වගේ නිකන් තේරෙනවා. තව සමහර වෙලාවට නිකන් බොහොම ප්‍රණීතයි. බොහොම කියන්නේ හුස්ම ගන්න කැමතියි වගේ. ඒ හරහා නිකන් ප්‍රණීත බවක් මේ මනසේ සැහැල්ලු බවක් සංසිඳීමක් ඇති වෙනවා. නමුත් සමහර වෙලාවට ගන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම සිත විසිරීලා මේ කිසිම රසයක් නැහැ. දැන් ඔය තව ආකාර දෙකක්. කියන්නේ ඔතන කියනවා අතීතනාග පච්චුප්පන්න අජත්තන්වා බහිද්ධාවා ඕලාරිකංවා සුකුමනවා හීනංවා පරිත්තංවා ජම්බුවේ සම්තිකේවා. ඔය විදිහට තමයි 11 ආකාරය අත දක්වන්නේ. දැන් මේක සමානලාට අපිට හරියටම මේ කටයුත්ත ඒ ඇති වෙන මොහොතේදීම හිත යොදාගන්න බැරුවොත් අපිට අහු වෙන්නේ ගිය හුස්ම. කියන්නේ අපි මේ හරිය අපේ අවධානය යොමු කරන් ඉන්නවා. අපිට තාම මේක ටයිම් කරගන්න බෑ තාම. හුස්ම ගියාට පස්සේ තමයි ඕනම බලන්න. එතකොට මේ අතීත හුස්මක් අහු වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි එන්න කලින් අත්දකින්න. එන්න කලින් අපි උත්සාහ කරනවා. එතකොට මේ අනාගත ස්වභාවය තමයි එන්නකට යන්නේ. අනේ වර්තමානයේ ගණනාත්මක නමුනාට මුල වර්තමානයේ අහු වෙනවා. ඊළඟට දැන් සමානලාට හොඳට මේ නාස් කුහරේ ඇතුළට දැනෙනවා සමානලාට අපි දුමු අවධානය යොමු කළොත් මේක දිගේ ගියොත් නම් ඇතුලේ උනත් දැනෙන්න පුළුවන්. සමානලාට ඈතින් දැනෙනවා. කියන්නේ අපි දැන් හුස්ම ගන්නවා නිකන් ඈතින් බලන් ඉන්නවා. කියන්නේ අපේ මනසේ උඩට ගිහිල්ලා. ඒ වගේ දැනෙනවා. ඒ වගේ විවිධ විදිහට තියෙනවා. ඒ ඔයගේ දේවල් තමයි ඒක සාකච්ඡා කියලා කියන්නේ. දැන් අනිත් මුලින්ම තියෙන්නේ ඒ වෙන සටහන් කරනවා. දිගට කරගෙන යනවා. එතකොට ඔය ඔක්කොම දේ ගෙවිලා ගිහිල්ලා සම්පූර්ණයෙන් අර ස්වාභාවික ලක්ෂණ එවුසුම් සිසිල් ගති, රසල ගති, ගොරෝසු ගති, සියුම් ගති ඔය ඔක්කොම ටික කව කරගෙන යනවා. තව විස්තර බල යන්නේ තියෙනවා. හොඳයි. අපි උත්සාහ කරගෙන නානත් කායන නානත් ඒවද? නෑ. ඒ වෙලේ. මෙතන කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා පංචස්කන්ධය අහලා තියෙනවනේ.
මේ පංචස්කන්ධය 11 ආකාරයෙන් අපිට වැටහෙන්න පුළුවන්. දැන් ස්කන්ධයක් කියලා කියන්නේ ඇග්‍රීගේට් කියලා කියන්නේ සමූහයක් කියලා අදහසක්. මේ සමූහයට මේ 11 ආකාරයෙන්ම අහු වෙනවා. ඒකයි තමයි අපිට මේ වර්තමානයේ තියෙන කොටසක් ගන්න නෙවෙයි. රූපස්කන්ධය කියලා සැලකුවොත් මේ රූපස්කන්ධය කියලා සැලකන්නේ මේ වර්තමාන රූපේ විතරක් නෙවෙයි. අතීත රූපය, අනාගත රූපය, ප්‍රණීත රූපය, මේ ඕලාරික රූපය, දුර තියෙන රූප, මේ ළඟ තියෙන රූප මේ ඔක්කොම මුළු පරාසයම අහු වෙන රූපස්කන්ධය කියනවා. ඒ වගේම වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සියලුම සංඥා, සියලුම වේදනා ඔය විදිහට. ඒකට ස්කන්ධයක් කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ පරාසයම අහු වෙන නිසා. Aggregate එක කියන්නේ ඒකයි. kind of a combination of everything. නෑ. ඒ වෙන පැත්තක් නෑ. එහෙම කියන්න පුළුවන් නේද? ඈතින් වැටෙනවා කියන එක එතෙන්ට ගලපන්න පුළුවන්. හොඳයි. Walking meditation. I stood at the beginning of the walking path for a while and started walking, giving attention right foot and left foot, which I managed up to halfway of the walk. I got distracted by my thoughts but managed to bring back my concentration to the walk. I heard several sounds again. I managed not to listen to them. When I focused to my walk, I felt coldness of the sand as well as roughness of the pebbles scattered here and there. Sitting meditation. At today's morning session, I managed to keep myself without falling asleep during the session. I focused on in-breath and out-breath. In-breath is shorter than out-breath. I felt the air passes through my nostrils when I fell asleep. I felt the air passes through my nostrils. When I felt sleepy, I moved to concentrate on rising and falling of abdomen. Once I am settled again, moved back to in-breath and out-breath. I started meditation with metta meditation and moved to anapanasati meditation. So that means in between, if you feel say sleepy, you are shifting the attention to rising and falling. Doesn't matter. So you are say, but if you keep doing that, then say anapanasati every time, because there's a challenge. So as it calms down, as it settles, so it is very natural that mind can feel sleepy, because it is very challenging, because it is really soft now. You can't feel much gross breath, but it becomes so and so more and more subtle. So in order to maintain sort of sharp mindfulness, so you have to you have to be very alert on where the exact location, and you can't forget about it, you can't think anything else. Simply you have to be very mindfully at that exact location. You have to watch. So, and again it is further and further coming down, so easily we go to sleep. So at that time, if you are changing the object to a gross object, then you are again come back to the beginning. So don't do that. It is true that we may fall asleep, but let it happen. I mean, in the sense, don't change the object and come back to the beginning, but rather keep watching breath and let it calm down, let it become more subtler. And one day you may be able to maintain mindfulness without falling asleep. So it's all right to fall asleep at the beginning. It is very natural, because this becomes very subtle, very sometimes kind of boring, and we may fall asleep. Next time you go prepare, and especially during the walking meditation, you sharpen your mindfulness as much as possible, and then come to the sitting. So with that, you can further spend more awake length. Say for example, say at one state, now at this state you fall asleep in this sitting. Next time you are coming with more sharp mind, more awakened mind, and you can shift this place to another little bit further. Now even this range you are now alert, you are now awake, and now the next time you are further shifting it. Now likewise you can cover the full breath, complete cycle without falling asleep. So don't go to the other object, but continue with the anapanasati. Right.
So we have finished the written questions. So if you have any. Please, yeah, please. Okay, yes. Second question, I mean, what we answer in Sinhalese? Bukan Sinhalese ke apa? Itu start, right? Hari amutin matakai So we are talking about sort of 11 facets of the breath. So sometimes we may feel gross breath, and sometimes it becomes very soft, very subtle, and sometimes we may feel it. Say if we are not being able to exactly at exact time, if we are not being able to catch the breath, so we may be catching the already past breath. So it is kind of a past breath, and sometimes we may be over enthusiastic. So we are trying to catch which is where the breath not yet happened. So which is kind of a future breath. And if it is exactly you are putting the effort and you are doing the correct aiming and you are exactly catching the breath, so that is the present. And similarly, sometimes you feel really happy, you may be really feeling present, so that is the panita. Panita means in Pali, kind of present. And sometimes it's really sort of mind get agitated and you can't really focus, but still breath is available. So that we can say define as hina. Hina means kind of gross and not present, unpresent. And another time it is like you can experience your breath inside the nostril, inside the inside the body. But another time it is like, say, you are watching at some high state or completely as an external person, and the breathing happens naturally, and you are watching it like someone else is breathing. So it is that we can say as the dure. Dure means at a far place you are watching. So likewise, for each and every aggregate, so we can define these 11 facets. And for breathing is actually a representation of the Rupakkhanda, the material aggregate. And this we can define, and Buddha actually defines this 11 facets for the feeling aggregate, Vedana, perceptions, Sanya, Sankhara, the formations, applications, and to the consciousness, Vijnana. So all these 5 aggregates, Buddha says, these 11 facets can be experienced, may be available, and that's why it's calling an aggregate. It's a combination, it's a heap of many things, not just one, it is not just present, but everything. So that's what we were trying to explain in the Sinhala question, answered in Sinhala. And at times, I'm not sure, like when I'm seeing mindfulness, it's suddenly lost. Yes. There's some unpleasant feel, like is it below to that level to just suddenly losing the concentration, very uncomfortable? It may be because you are now trying hard to maintain mindfulness, and mind irritates when it cannot. So because you are trying hard, and at the time when it drifts from the object, you are not mindful, you feel unhappy about yourself, you are sort of hating yourself, and then it can represent as an irritation. But it is not really this. So this actually is exactly related to the object. Now breath is a representation of the material aggregate, that's the object, the meditation object, and that object can be experienced with these 11 facets, 11 ways. But again, please remember that don't try to, let it experience. You don't need to formulate it. You don't need to artificially generate those levels. That is wrong.
Don't try to artificially generate all these things thinking that I need to cover all these levels. You may experience some of them. That's more than enough. Yes. Yeah. Might take from that. Switch on. Yes. Switch on the mic. Can you also experience that the whole body is filled, like no margins are filled? Sorry? Yeah. Everywhere. So that's no margin. Watching the day. Yes. Just feel like Yes. No, actually, this can happen at a later stage. So, actually, breath is a representation of Vayu Dhatu, the air element. So, more and more you concentrate, and the mind will focus on simply breathing. So, every other sensations are dropped. Now, what you feel is simply air element. So, now your focus is only to a very narrow area, which only you feel breathing. Breathing also air element. Now everything air. So because every other thing, maybe fire element, earth element, everything disappeared. Right now what you are experiencing is simply air element. And your mind is so focused to that, you can't perceive any other thing. So now everything is air. Doesn't matter. So simply be aware of that. Now air element you may recognize using as movement, as kind of vibration. So these are the ways that you can recognize as the representation of air element, and keep watching that, and you may understand that you have no control on it, and that also arising and passing away, and you have simply keep watching it. Yes. Yeah. I had that experience too, like I was being too many years, so I thought like I was imagining things. So you mean to say that when you feel it like that, it's okay, right? It's okay. So thing is, Over the years, I mean, like she said, it's like you can't define where they are. yes. So at that time, don't try to define where it is. So I mean, all these places are our concepts. Say this is I am feeling at the nostril, I am feeling at the abdomen, I am feeling at the stomach. All these are names that we have given. That is our day-to-day language. But later, as your mind concentrates, we drop all these concepts, but just the feeling is there. You can't, I mean, if you are trying to check whether it is my stomach or throat or this, then you are again spoiling the situation. So just experience as it is without these concepts. Yes. I have a question. This now once I meditating, I think this concentration using Panadure Chandaratana, Vedana, but this whatever. Yeah, I think switch off. Please switch it off. No, here, talk. This whatever this Chandaratana, say Vedana, after sometimes once this samadhi is achieved, it decreases gradually and again it becomes blank. And so difficult to identify where the mind is. Sometimes we sleepy, but anyway you can take up and meditate. But see, somehow this mindfulness is established according to one of the Satipatthana. Then this it gradually declines. Yes. And sometimes difficult to identify any cause there are. Where it is lost. So actually we usually start with the Kalalgoda because that is the more physical and it's already, I mean, you can at any time you can verify.
because you are not creating anything. You are very well aware. Now breathing is a natural process, and you can verify it. And even when you are keep watching it, it also disappears. Okay, so same thing can happen at the feeling level. Say you may be watching a feeling, and if you can maintain the kind of distance watching without getting involved with the feeling also disappears. And the perception also can same thing. But we usually start with Karapasana. We usually start with the body level. Whatever sensation occurring at the body. Because that is more physical and that's a very easy entrance point. So don't worry about the feeling level and the mind level. Just be strict to the body at the beginning. So if you are trying to catch thoughts and everything, it may be difficult. Yes, and definitely you can do it at a later time where you are improved. Because at the beginning, our faculties, say mindfulness, concentration, wisdom, none of these are so sharp. So we need to sharpen these tools, these equipments, these faculties, especially using, say, breathing or rising and falling, these kind of typical physical meditation objects. This Vedana is after some Next time. Sorry? So yes. when we focusing after some time disappear. Yes. Then what's the technique next? No, I mean that's the thing. So if you I mean it is the same principle applies to all the aggregates. So there is no specific rule for each and every aggregate. So say for example your breathing disappears and you are simply watching and you later time probably once the mindfulness sharpen you can even catch this subtle breath and even that further declines and disappears and you can still maintain mindfulness without an object. Mindfulness also disappears, that's a problem. Then you may be sleeping. Not very, become very gross. Mindfulness becomes gross. See, something become very gross. Cannot detect low intensity. So, yeah, that is how you interpret. So what really happening is now you are starting with a very gross breath. Okay, now you can easily recognize it, you can easily feel it. And later, breath becomes subtle. And mindfulness also becomes subtle. Okay, I mean, you have to, the perception also becomes more subtle. And now breath becomes even subtlest. And you may feel like your mindfulness is sort of not sharp enough to catch this. Then you may interpret like, now my mindfulness is lost. What's the next step? Next step is, I mean, you keep staying in this state. Just keep supporting that process. Don't introduce a gross object at that moment. So let it happen. Don't shift your mindfulness. Keep watching this disappearing breath. Keep watching this disappearing breath. Now this disappearance happened at the nostril. Say for example, are you following me? Okay. So now you may be feeling as softness or roughness or coldness, heat. These kind of things are the ways that you are understanding. Now I am breathing in. This is where I am breathing out. And these parameters don't disappear. And you still have to maintain your mindfulness at the same area. Using what object? Same object. Object also disappearing. So there's the technique. There is a challenge there. That's the challenge. Object is disappearing, but you are simply maintaining your mindfulness. Establish mindfulness in the same area without drifting to another object. If I ask the question in another way, like this, say some people can attain mindfulness by fire, so there are different objects, no? Yes. Without which we cannot have mindfulness. No, that is the way that we are telling now. I mean, according to your theory, you need, in order to have mindfulness, you need to have an object. Am I correct? Yeah. That is not the case. That's not the case. Yes. So you can have mindfulness without an object. That's a good point. So that is called anarambana sati. Anarambana sati means without an object you can have mindfulness.
Say, and Buddha says very nicely in Sanimitta Sutta, Sanimitta Bhikkhave Uppajjati Papaka Akusala Dhamma no Animitta. And again Buddha says Sanarambana Bhikkhave Uppajjati Papaka Akusala Dhamma no Anarambana. That means Buddha says, monks, this all these defiled states of the mind occurs by lingering with the object, by lingering with the perception, with some kind of notion. But once this disappears, there is mindfulness which is completely pure. It is completely wholesome. That's the point that you can't locate it. It is called, it's go deeper and deeper. Buddha says it's a kind of a state of consciousness, what we call as anidassana vinyana. There is no apadittita vinyana. There is no ground for mind. There is no ground. There is no place for the typical consciousness to occur. These are little deep actually. In other words, like it is correct, like apart from Sanipatthana and Sanipatthana, one can have mindfulness and concentration. Is it correct? No, now we are moving more towards the deeper states of the vipassana. So now Buddha explains for Satipatthana as the grounding level. Okay, that's the beginning level of establishment of mindfulness. And you go further and further. Then mindfulness evolves. Okay, it sharpens and it develops to the 7 factors of enlightenment. Like that, it's further and further fine-tuning. And there is a state, say mindfulness is there, but there is no object. So consciousness is there, not the typical consciousness. Now, typically, when I am looking at something, what we have is the eye consciousness. Understand? When I am hearing, what I have is the hearing consciousness. When I am touching something, then I get the, say, touch consciousness, you can say, sense consciousness. But there is a consciousness, type of consciousness, there is this type of condition, nature is not available. That is, Buddha says, apadittita vinyana. It's a deeper state of vipassana. Yes. We are going towards the animitta, sunyata. Those are the areas that ultimately vipassana evolves. Vipassana moving towards. So at that time, if you are trying to find, okay, whether this is eye conscious, whether I need to have an object, that is wrong. So this is a kind of a process, the chitta niyama, how it happens. So you need to simply facilitate it. Apart from Kasinanimiki, what I have, like this mindfulness. Now we are going to a different area. No, Kasina is samatha dhamma. It is not this. Yeah, but like a Kasina, this Satipatthana, Yeah. can have this, one can have mindfulness Without an object. Yes, yes. Definitely. Definitely. Yeah. Okay. Good. Yeah, I mean, usually mind needs an object to anchor. Always, consciousness occur with the typical consciousness, what we call the conditioned consciousness. It occurs with an object. But there is a state of the mind, there is no such consciousness. So, what we call abhisankhata vinyana, that is what we typically experience. Eye consciousness, ear consciousness, tongue consciousness, nose consciousness, the body consciousness, and mind consciousness. Mind consciousness also using a thought, various thoughts. In this state, there is no thought. There is no visual thing which is really capturing your mind, capturing your attention. But attention is there. Mindfulness is there. So you have to experience. It's very difficult to logically explain. Now, logically we can try hours, but you have to experience. Yes. So we reach almost 2 o'clock. So if there is no question, we can wind up the session.
No, that's a completely different thing. That is where you completely sort of stop occurring of this consciousness. So asannasakta, so this is, Buddha didn't recommend that. Buddha says it's not someone else's or rather some other ascetic groups practice where they stop this occurring of consciousness. It is not Buddha recommend. Probably you can read certain sermons of Katakurunde Jnanananda. Have you ever read? Yeah. So he explains these things very nicely, very profoundly he explains. So if you can listen to his Nibbana series, Nivane. So he explains very deeply, very profoundly this information. Then you will understand that these things are possible. Yes. Yes. When the thought is Yes. incident or incident, you might get a situation to have an angry thought or it's like an absolute and No, this happens now when now you are trying hard to maintain mindfulness. Now, unfortunately, you can't maintain, but mind goes to past. At that time, you hate yourself. Is that what you are telling me? No. I could go to a thought from the Past. which would have kind of caused unhappiness. Yes. Yes. When you experience that thought, Yes. before you dismiss the thought, Yes. you are like that is falling into the category of akusala. Yes. Yes. Because at present you are harboring the same state of mind. Now suppose you are now recalling about your enemy. Okay, there are some hatred towards someone, and you immediately mind is there. Mind is now thinking about that person or whoever, and now you start getting angry. Now at the present you are angry. So it's not Yes. So then you dismiss it. You say, okay, it's an angry thought and so that's where once the mindfulness is established, you come back to the present and you simply dismiss it, as you say. You simply discard it and come back to the present moment. Yes. Oh, take it away. Oh, bad. How about here? අපි මුදල් වැඩ කරන බව තේරෙනවා. Oh. අපිට නම් පුළුවන්. Oh. පරයන්කේට ආව මම දොස්තරලා ඇති. තිබුණ කරගන්න පුළුවන් පිළිවෙලදී දින වෙලාවට නිදිමත එනවා. දැන් මම දන්නවා නිදිමත එන කියන සතියක් දන්නවා. දැන් මට මේක දාන්න දාන්න මේක නින්දනවා තියාගන්න මොකද්ද කරන්නේ? මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි හැබැයි ඕනට වඩා දැන් සක්මන් භාවනාව කරොත් අපි ඒකෙන් මහන්සි වෙලා දැන් අපිට පරයන්කයට එන්න එනර්ජි නැහැ. මේ ශක්තිය මදි නැහැ. ඒකට ඉතින් අනිවාර්යෙන් නින්ද යනවා. අපි ටිකක් අපේ කායික ශක්තිය බලාගෙන තේරුම් අරගෙන තමයි ඉතින් මෙතෙන්ට එන්න තියෙන්නේ. අපේ තියෙන මුළු ශක්තියම සක්මනට වැය කළොත් අපි දැන් මොකද ඉඳගෙන ඉන්න ඉරියව්ව පවත්වන්න යම් පමණක ශක්තියක් වැය වෙනවා. මොකද මේ කර්ම කාලේ ඔක එච්චර තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් එකක් වයසට ගියාම එහෙම නැත්නම් අපිට ලෙඩ වුණා. ඒක දුර්වල වෙලාවෙදී තේරෙනවා හොඳටම මේ ඉඳගෙන ඉන්න මේ හොඳ කෙලින් තියාගන්නත් මාර ශක්තියක් වැය වෙනවා. ඉතින් අපි ශක්තිය ඉතිරි කරගෙන ඉන්න ඕනේ පරයන්කට ඉලකට. ඉතින් තමන්ගේ තියෙන කායික ශක්තියත් එක්ක තමයි ඒක කලක ගන්න ඕන. ඉතින් අපි තුමු අමලකට අපි සක්මන් භාවනා කරලා ඔන්න අපි ආවා පරයන්කට. ආවම ඔන්න දැන් නිදිමතක් එන්න හදනවා. විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. එකක් තමයි ටිකක් කියන්නේ හුඟා කළුවර තැනකට යන්නේ නැතුව භාවනා කරන්න. හොඳට එළියක් තියෙන තැනකට යන්න.
දැන් එළිය තැන කියන්නේ කෙලින්ම ඉර එළිය මූණට වදින තැනක් නෙමෙයි. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මොකට එළිය තේරෙනවනේ කියන්නේ නේ. එළිය දෙක කරකට. ඊළඟට එකපාරට වාඩි වෙන්න يعني වාඩි වෙන්න කලින් අපිට ටිකක් තේ ටිකක් කෝපි එකක් වගේ අර හොඳට නිකන් ඇඟේ අර කියන්නේ පණ බැටරිය charge කරන මොන හරි දෙයක් බලදලද. තව ක්‍රම තමයි කියන්නේ දැන් අපි සමහරවිට දැන් S2 වහගෙන ඉන්නකොට මේ S පිහාට වහගෙන තිබුණාට අපිට පුළුවන් මේ ඇහි බබා අපිට පහළට කරගෙනත් ඉන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඉන්න පුළුවන්. කියන්නේ තේරෙනවද? අපිට දැන් මෙහෙම හොඳට ඇතුලෙන් ඇරිලා හැබැයි S පිහාට වෙහිලා. මේ කියන එක තේරෙනවද? එහෙම ඉන්නකොට හුඟක් නිින්ද එනවා අඩුයි. අඩුයි. දැන් අපි නිදා ගන්න නම් ඇහි පියාටත් නැහිනවා. ඇහි බබත් පුළුවන් තරම් යට යනවා. බලන්න ඒක ඉවකල. බලෙන් වීර්යය දෙන්න නැගිටවන්න වෙන්නේ. මොකද නින්ද අපි වීර්යය කෙලිය නැත්තම් නිදා ගන්න නොදී දැන් මේක ඇහැරවල තියාගන්න ඕන. ඉතින් මේ විවිධ උපක්‍රම අනිත් එක ඇහැ පොඩ්ඩක් අරලා ටිකක් තුනක් නේ වෙලාව. ඇහැ සම්පූර්ණයෙන් වහගෙන ඉන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් අඩවල් කරගන්න. ඉතින් අපිට අනිත් වෙන අරමුණු මේ ඇහැට අහු වෙන්නේ නැත්නම් ඇහැට වෙන අරමුණු ලොකු අරමුණු පේන්නේ නැත්නම් අපිට ආනාපාන සතියේ සතිය පවත්වන්න පුළුවන් නම් නිින්ද නොයා තියාගන්න එක ක්‍රමයක් තමයි ඇහැ සම්පූර්ණයෙන් වහගන්න නැතුව ඇහැ අඩවල් කරගන්න. පොඩ්ඩක් විවෘත කරගෙන ඉන්න. එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. මේ විවිධ ක්‍රම එක එක ඒවා තමයි හදා බලන්න. ඉතින් දෙකයි නෑ ඉතින් මට මතක් වෙන ටික තමයි මම කිව්වේ. ඉතින් අර තව ඉතින් ඔය උදාහරණයක් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට කියනවා තව මේ හොඳට මේ කන් මෙහෙම මෙරිකන්න කියලා. මේ කන් වල මේවා දෙක ඒ කොහොමද මෙතන තියෙනවා මාත් හරි මේ බලපෑම. මේක හොඳට දින්ද යාගෙන වගේ නවල මේක හොඳට මසාජ් කරාම ඒකෙන් යම් කිසි මේ අලුත් වීමක් වෙනවා. අපිට ඒ මුකුත් තමයි ඇතුළෙන්ම ගන්න කොහොමද කියන්නේ? එකක් තමයි මානසිකාරය කරන්න පුළුවන්. නෑ ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු හුස්ම ගන්නවා, හුස්ම හෙලනවා, හුස්ම ගන්නවා, හුස්ම හෙලනවා කියලා අපි මුල්ම කාලේ අපි මානසිකාර කරන්නේ. දැන් මේ නිින්ද කියොත් ඕකවත් නැහැනේ. එහෙම මානසික අර ඒක අන්නේ වගේ මානසිකාරයේ නේද පටන් ගන්නවා. ඒක සත්‍යයි. ඒක කියන්නේ උත්සාහ කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ විවිධ ක්‍රම උත්සාහ කරලා බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හිත කොහොමද නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉන්නේ එක නිශ්ශබ්ද වෙන්නේ නොදී ටිකක් අවදි කරලා ගන්න. විතරක ආයෙකින් පට ගැනීමක් කරන්නේ. ආයෙ විතරක දැනීමක් කරන්නේ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ නිදා ගන්නවට වඩා හොඳයි. ඒකයි. සම්මුතියේ එහෙම ඒ වෙන පැත්තකට යන්නේ. ඒ ඇවිල්ලා අපි බොජ්ජංගල් වඩනකොට උදාහරණයක් කියනවා කියන්නේ මනස සැඟවෙනවා නම් කියන්නේ අර උදාසීන බවක් වගේ දැනීගෙන එනවා නම් අන්න ඒ වෙලාවට සබ්දේ ගන්ධවිචේ සම්බොජ්ජංගේ පීති සම්බොජ්ජංගේ අන්න ඒ වගේව වඩන්න. එහෙම නැත්නම් සමාධි උපේක්ඛා ඒකට යන්න එපා කියනවා. එහෙම දෙයක් නේද? ප්‍රශ්නයක් ඈ? උත්තරේ ප්‍රශ්නේ. උත්තරේ මට ප්‍රශ්නේ. ඒකට ඉවර වෙන්නේ නැහැ නේද? ප්‍රශ්නේ. දැහැත් වෙලා වාඩි වෙනවා. සතිය කියන්නේ වීර්යයෙන් බැලන්ස් කරගෙන යනවා කියන්නේ. දැන් කොහොමද ඉතල අකියෙන් දැන් ඉස්සර වෙන්නේ? සතිය ඉස්සරහට කොහොමද අරය අවදි කරගෙන කියන්නේ? අරය වීර්ය ඒක. දැන් වීර්ය ඕනකට අවදි කරන් තියාගත්තොත් කවදාවත් මේක සමාධි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. වැඩි වෙනවා. මොකද ඒක හැමතිස්සෙම උද්දච්ච පැත්තදී උද්දච්ච කියන්නේ හිතේ විසිරිච්ච ස්වභාවය. විසිරිච්ච ස්වභාවය අඩු වෙන්නේ සමාධි වෙනවා. අපි විකාරක අවදි කරනවා කියන්නේ ආ උද්දච්ච පැත්තට යන්නේ. ඉතින් මේවා ඒක තමයි මේකකින් එක්තරා අන්දමට ආවේ පරිශ්‍රය. ඉතින් මේවා ඔක්කොම අපි ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනේ. කොහොමද මේක බැලන්ස් එක ගන්න? එන්නේ ඒක තමයි මම ඉන්නේ මම කොහොමද කියන්නේ? ඒක ඉතින් මේ මට දෙන්න පුළුවන් පුංචි සපෝට් එකක් විතරයි. තමන්ම ඒක කරන්න ඕනේ. ඔව්. I mean ඒක තමන්ටම අහු වෙනවා. ඒ කියන්නේ try කරලා උත්සාහ කරලා තමන් බලන්න මේ ගාන දෙවිදෙනවා තොර නිදාය. මම පොට්ටක් කරලා වැඩි කරලා බලන්න. ඉතින් ඒතරම් ඉඳ ගියේ නෑ. මේ සමාධියට ගියේ නෑ.
ඒක ආයෙත් අඩු කරලා. ඒ වගේ මේ විවිධ ක්‍රම කියන්නේ මෙතන ඇත්තම පරිශ්‍රණයක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ කරන්නේ අර පරිශ්‍රණාගාරයේ කරන වැඩක් වගේ තමයි දැන් මේ කරන්නේ. ඉතින් මේ අපි මුලින් අපි සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. දැන් මොන සතිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. ඊට අපි වීර්ය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. සමාධිය කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. ඉතින් මේ ඥානතන දැන් සමාධිය ඇති කරගන්නත් ඕනේ. හැබැයි වීර්ය ඥානത്തെ සමබර කරගන්නත් ඕනේ. ඒ ඔක්කොම ටික හරියට තමයි ඥානට රෝලේ යන්නේ. ඔව්. ඒක අර දැන් ලොක්සානසියෙන් දෙක කියන්නේ ට්‍රයිල් ඇන්ඩ් එරර්. වැරදි තමයි මේක යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක කියන්නේ මේ මට කියන්නේ උපක්‍රම ටිකක් කියන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක තමයි එක එක ඒවා ඒ වෙලාවට කළා බලන්න. අද කරපු උපක්‍රම සමහරවිට හිතන ආරිය නාන්නත් පුළුවන්. අන්නේ උපක්‍රම කියන්නේ. දැන් උපක්‍රම ටිකක් තමයි කිව්වේ. ඔව් ඒක ඊළඟට මේ වගේ කරන්නේ තව ඕනනම් මේ මූලයෙන් හොඳට පිළිමදලා මේ පණ ගන්නන්න එහෙම බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. උඹලා මහරහතන් වහන්සේ. ඒක හොඳ සක්මන් භාවනාව කරලා ඉන්න පුළුවන්. තව රසි වතුර ටිකක් වළඳන්න පුළුවන්. මේ තේ ටිකක් වගේ පණ එළ මොනවා හරි ඒවා ටිකක් වළඳන්න පුළුවන්. ඒ අනිත් එක තමයි හුඟා මේ ඒ කියන්නේ අපි ඉන්න ආසනයේ ඕන්ට වඩා සුවදායක නම් ඉක්මනට නිින්ද යනවා. අනිත් එක නිකන් අපි නිකන් කුඩු වෙලා වගේ නම් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් නිින්ද යන ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ අපි ඉන්න ඉරියව්වල හැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් එක දේවල් උත්සාහ කරලා ඔය හැදෙන්න බඩදාගන්න බෑ. සංඥාව ඉන්නේ. ඔව්. ඒක අලෝක සංඥාව කියන්නේ අමන්ත බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ රාත්‍රියේ වුණ දවල් සංඥාව ගන්න. උඹට එළියක් තියෙනවා වගේ මනසින් එක සංඥාවකින් ගන්න තියෙනවා. ඒකට සංඥාවක් මොලේ ඔව්. මම සමහර වෙලාවට දැන් මේ දැන් සක්මනක් මම කරන්නේ අපරාධික වේදනයි. කකුල වේදනයි පැයක් කරනවා මම ආන්සලා වීර්ය ආන්සලා ඉන්න මට වීර්යයක් විතර. දැන් මම සතියේ තියෙනවා. දැන් වීර්ය වහින්න දෙන්නේ. මම ඒක වීර්ය මත අද දෙනවා. මේක වීර්ය. අපිත් මේක තියෙනවා. ඒක කොහොමද? ඒක කොහොමද? මමල්ලේ කියන්නේ දැන් හැබැයි ඇලවුනොත් නම් ඉතින් ඉන්න යනවා. සැරින් සැරේනවා. ඒක සම්මුත සතිය දිවිසරේ දුරු කරනවා. ආයෙ බලන්න. ඒ මෙපාද. බලන්න කියන්නේ කමක් නැහැ. ඒක මෙන්න මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ කියලා මට කියන්න බෑ. කියන්නේ මට අහුවෙච්ච ටිකක් විතරයි මම දැන් කියන්නේ. දැන් මේ තව හුඟක් දේවල් අහුවෙන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ එක එකකට විදේක දේවල් අහුවෙන්න පුළුවන්. ඒක වරදක් නැහැ. අපිට උනනා වෙන්නේ මේ හිත සැඟවෙන්න නොදී, තීන විද්‍යාවට අහුවෙන්න නොදී සතිය පවත්වන්න උපක්‍රම දෙකේ. මොන උපක්‍රම වල වැඩේ හරියනවා නම් වරදක් නැහැ. හොඳයි. හොයන්න ගන්නාට සම්පූර්ණයි. Okay, no, I'll say in English. Now, say if you fall sleepy when you're meditating, I felt it because I haven't had enough sleep. We all need certain amount of sleep for us to feel comfortable and body to rest. Yes. Then I felt sleepy, but when I had my proper sleep, and then I came and sat down to meditate, I didn't feel it. Is there something like You didn't feel sleepy? No. Yes. No. Yes. No. If you have broken rest, if you haven't had your whatever the required sleep that one needs, it may vary Yes. from person to person. Yes. When you have that rest, Yes. I find it very comfortable and I feel alert. I feel like everything is all falling in place. But if I am tired, if I haven't had that, I feel sleepy. But when somebody feels sleepy like that, is it lack of rest or is it lack of the required sleep that Definitely. There's a high percentage that could be the reason. Yeah. Because now, especially in the, now you all are, most of you are coming from some busy lifestyle. Yes. Now you are coming and start watching bed. So it is not at all an interesting object. Yes. So it is very natural you all go to sleep. Yeah. So it is, so the very few, say early few days, it's very natural that yogis go to sleep.
But later, now you are getting used to that calm environment, and mind is calming down, and later on you can carry on without falling asleep. And again, you have to give enough rest, as you said, to the body. Otherwise, even though you try 1001 methods, body takes its necessary rest. I mean, it's a natural process, so you have to give that. We need that rest and then definitely. Yes, I mean, I can remember Jnanarama Bhante, Matara Jnanarama Bhante, he very clearly mentioned in his Anapanasati book, especially the ones who are practicing Anapanasati, they have to give adequate sleep. I mean, minimum he says 4 hours, minimum. So 5 hours, 6 hours, no problem. I mean, it is not oversleeping. And if you don't sleep, you are more enthusiastic, it also drains the energy. It does not give a fresh mind. So what you are telling is quite very, yes. Yes. Alright, I mean, we have come to 2:15, so we'll stop. So, thank you for active participation. So, I wish all of you have a good meditation without sleep.